Thank you. Check. People power. Our power. People power. I was trying to buy a bit of time as we settle. Let's get started with the national anthem. Let me invite the Vice President of Makerere University Guild to lead us through the national anthem. Madam Vice President of the Makerere University Guild, please come and lead us in the anthem. Thank you so much. My name is Namiro Mariat, the Vice Guild President, Makerere University, and I'm here on delegation by His Excellency Azeruka Robert, the Guild President, Makerere University. I think I'll take on the duty assigned to me right now. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, holy, fighting together we'll always. The struggle is over. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Our power. People power. Thank you. We want to welcome everybody that has showed up for this press conference. We welcome the media. Thank you for coming. I'm sorry we delayed to come and connect with you. I want to welcome all our leaders in various capacities, but I want to emphasize our young leaders, our student leaders who have joined us, guild presidents and other leaders from various universities. There's Mukisa John from Metropolitan University. Kindly stand. Lunkuse Rose from Mutesa One Royal University. Kitata Sekalembe Derek from Mutesa One Royal University. Namiro Mariat, that's the Vice President of Makerere University Guild, who just led us in the anthem. Wafula Edwin Koholo, the Guild President of the mighty Kamwokya University. Those ones are noisemakers, I know them. They are in my neighborhood from Kamwokya. We welcome you, our young leaders. You notice I'm focusing mostly on you because as the President was interacting with you earlier, the future is in your hands.
It is not somewhere ahead of you. It is right in your hands. You need to grasp it, grab it, and run with it. We have a lot of hope in you as young people. Our country is predominantly made up of young people. I just realized recently I am also beginning. I'm in the age of those who are becoming endangered species, because 30%, below 30, that's 78% of our country's population. Below 35 should be about 85%. So I don't even fall in that below 85%. I am really an elder in this country. But look, we hope that you can carry this mantle as young people. Do lead your folks well, and do represent us well, and represent the people of Uganda well. We, of course, want to welcome all our other leaders. I see members of Parliament. The Honorable Shamil Malende is here with us. People power! Our power! Our power! People power! The Mayor of Makindye is here with us as well. He looks like a celeb. I see the Speaker of Nakawa. People power. Our power! Our power. People power! What does that mean? The Speaker of Wakiso is also here with us. People power. Our power! Our power. People power! I've seen a couple of councillors. Let's stand and we be recognized. People power. People power. Our power! People power. Yes, those are our elected leaders. Of course, the leadership of the party, which heads also the elected leaders, is very much present. Our president will be addressing us in a very short while. Our Secretary General is here. He will be speaking to us at some point. Chairman Nyanzi, Mr. Punga Uganda is present. Chairman Nyanzi is very smart this morning. You are now enticing us to join as a mobilizer. And the rest of you, we do welcome you, our foot soldiers. Foot soldiers, generally. Sorry, China. Mr. President, we have unruly people here. We shall organize them so that they can be ruled properly. The original unruly. So we want to welcome each and every one of you for showing up today. The President is going to be addressing us shortly, but just before he does, we have been involved in elections a couple of times, right from the 2021 election. We saw what happened, and we have not been deterred, and we shall not be deterred. We have participated in by-elections along the way, and some people have asked us, but you guys continuously participate in these by-elections even when you know what happens. And we said we shall not be deterred. Mr. Museveni wants us to give up on everything to do with this country, to give up on matters leadership in our country, to give up on rallying Ugandans towards the cause for change in this country. But we are not going to give up. We shall not be discouraged. They have rigged elections. We have been through several by-elections, and the people we have supported, our candidates and others, have won, as you have been following. And they decided we shall declare other people altogether to perhaps cause us to drop the ball. We are not going to drop that ball. We are not going to cease connecting with the people of Uganda about what it is that they are interested in, and that is change. There's an upcoming by-election in Hoima, and as the NUP, we are going to participate very much so in this by-election for the LC5 district chairperson, and we are going to win this by-election without a doubt, as we have won all the others. Yeah, and we must stay the course. Problematic, bothersome as that is, but anyone who pushes us away from rallying the people of Uganda towards better leadership, towards change, that is our enemy, and we shall not buy into that philosophy. So this morning, we want to unveil
our candidate for the Hoima LC5 district chairperson by-election, the Honorable Aguda Moses. Please do come and join us. This man next to me here is the incoming LC5 chairperson of Hoima district. He's our flag bearer. He has been a leader and he continues to be within our party among the young people from Western Uganda, and he has proved what it takes to be a leader. And so we have a lot of trust in you, sir. We believe that you carrying our flag, you're not going to let us down. Let me allow him to say hello to us, and then the president will come and take a picture with him to unveil him properly. Thank you. People power. Our power. People power. Hoima oe. Hoima oe. Oye. Oh, thank you. My name is Aguda Moses. I come from Hoima, and I work as secretary for Youth Western Uganda in National Unity Platform. But currently, I'm the flag bearer for the Hoima by-election LC5 seat, which is going to start soon. I think actually on 30th this month, it will be nomination, and the voting day will be 14th of September. I want to say something small to the viewers who are seeing us today and the people who are listening to us, that the Hoima by-election is not just a Hoima by-election. It is a national election. This is the time, as NUP, are going to write history to bring an LC5 from Western Uganda for the first time. We have won those positions, but they have been rigging us. But I want to inform Museveni, wherever he is, that we have mastered his tricks that he has been using to rig our victory. And this time around, he shouldn't temper. He shouldn't even try to touch into the ballot boxes of Hoima elections, because we are more than determined to chase him away. And surely we shall chase him away. With Aguda Moses, with the National Unity Platform behind us, we shall bring you victory. I thank you so much. Abantu ba Hoima nkwenda kubamanyisa ngutu okwija tugenda zivuga sabo kaunti zona abakapapi abakiganja abakisukuma Bularu Kigorobya hona tukuja tukulaba kuja kubaleta message egenda kuhindura embeera tuwikalamu ekiba amataka kiri Hoima ekyo babinga mu nyanja ni musoha enchuzanyu ekyo kuba emirimu ifuha amafuta okumikiriza okwijwire Hoima tuize n'engarukwamu titumanye omanye bizibu byanyu baitu tuina n'engarukwamu yabyo. So mutuwesige mutuweze akalulu tubinga obusuma bwijwire Hoima na Museveni n'abantu baitu batwali mwebale mu. Let me request the president to come and receive you officially and take a picture with you here. Wema tujale tugenda tandikirawo kapapi. So all the very best, Mr. Aguda. We are coming to Kapapi and all those other places. Ne Kapapi mbadde manyiya wano kumpi wano mukeduza. Ya nyanja. Okay, so yeah, like I was saying, we are going into this by-election to rally the people of Hoima and give them an opportunity to choose a side, to take a stand, all right, between oppression, between despair and freedom. And the candidate representing freedom, the candidate representing change in that by-election is Aguda Moses. And that's why we are participating in this by-election, because the people want to be given a good side to choose. And so we're giving them that side. We are giving them that opportunity to stand with what is right, to stand with the cause for change. And that's why we are participating. All right, we'll do everything we possibly can. We know that the regime is ready to mete out violence, to rig, and all of that. But our most important element in this by-election, like the others, is those people. That we go and connect with them, that they hear from us, that we get to hear from them, and we connect with them in every sense.
And when we do that, we know they have chosen us and the side that we represent. And that's why we are going into this by-election. Allow me to, I'm going to ask if I should say that in Bunyoro. But you have represented us very well in Bunyoro. Okay, just maybe Abebuza and the president will clarify further on this issue. Tugenda Hoima, by-election yeyo, tulina candidate waffe, Aguda Moses, tumubanjulidde. Tugenda mu kalulu kano, si just nga akalulu. Twali mu kalulu 221 ne tugenda mu by-elections ez'enjawulo ne babikola byonna, abantu ne battibwa, ne babubba, n'ebirala byonna. Naye tusigala tugamba nti Museveni ayagala atusuuze ensonga ezikwata ku bannayuganda, ensonga ez'obukulembeze. Kati ffe tugamba nedda, twajja tusazeeko, twajja tumazeeko, tugenda kulemerako paka. Ensonga lwaki tugenda mu by-elections zino. Nga tumanyi nti byonna bategeeza obikola, naye ffe kisingira ddala okubeera ekyenkizo kuffe. Be bantu abo be tugenda okusinkana, tuwayeemuko nabo, bawayeemuko naffe, tuconnectinge nabo, tubabuuse. Ensonga lwaki tusigala tugenda mu by-elections zino, era kyekitutwala ne Hoima. Abantu ab'e Bunyoro ebibaluma bingi, balina ebibuuzo bingi ku nsonga z'amafuta tebabitegeera. Twagala tugende tubabuuse, kyekitutwalayo buli ngeri yonna. Naye tulina essuubi nti candidate waffe Aguda Moses obuwanguzi avaayo nabo buli ngeri yonna. Ladies and gentlemen, now do allow me to invite our leader. It's been a while since we connected with you, and he'll give you an update of what we have been up to and a couple of other issues. Mr. President, you're welcome to speak to us. Thank you very much, Comrade Senyonyi. I'm struggling to start calling you honorable, because when you have a friend, you are used to calling him by his name. Ladies and gentlemen, we welcome you this afternoon. Please take your seats. I'm sorry. Thank you. Bademba Koisamka exercise, Kayana. Ladies and gentlemen, we welcome you, members of the media. We appreciate you every time you come to amplify our voices. Today, we want to update you about a number of issues. As you've noticed, for close to a month, we've been away. Traveled with some comrades, including our spokesperson and the deputy spokesperson, and a few MPs. As a matter of fact, the deputy spokesperson is still in the US trying to spread far and wide our gospel of change. But we are back here. I will update you about our diaspora engagements. We were touching base with our comrade freedom fighters across the United States. And we discussed quite a few issues, but most importantly, bringing back the hope and re-energizing our people, and of course, strategizing further on how best we are going to push the American government to review its policy on Uganda. For a long time, the American government has been the wind beneath Museveni's wing. Dictator Museveni has benefited so much from the American taxpayers' money to the detriment of Ugandans. The guns that kill us are given to him by Americans. The soldiers that torture us are trained by Americans. And the money that is being used to kill us, to oppress us, is given to him by Americans. So we put it to the American government to change its policy towards Uganda and towards the Museveni regime. We are glad that we are making a few strides. We hope to achieve much more. We also launched a documentary film called The People's President. That film highlights the atrocities that the Museveni regime has meted on the people of Uganda. You will be watching it soon. It's going to be on Netflix, it's going to be on Disney, and it's released by Nat Geo, National Geographic Channel, the most important geographic channel in the world. So be sure that your plight is going to be seen across the world. For a very long time, Museveni has survived
by lying to the world, putting on a suit, going abroad, and presenting Uganda as a democracy. This is the first huge opportunity to expose Museveni. And as we speak now, most policymakers in America are considering reviewing their relationship with Museveni because now they see him for the dictator and murderer that he is. That film will be coming to you. I know that it will be hard to allow it here in Uganda, but they don't control Disney, they don't control Nat Geo, so you will see it. I also want to update you, ladies and gentlemen, about our efforts to take Museveni, his son, and all those he uses to kill our people to the International Criminal Court. I am glad to inform you that Museveni, his son, and all those around him that are being used to torture and kill our people have been taken to the International Criminal Court. Now we are waiting upon the ICC to do the right thing and indict General Museveni. Like I've always been telling you, and I tell you now, that one day you are going to be looking at a wanted criminal, and that is Museveni and his son. So Museveni, tuja. While I was away, many of you received the news that the World Bank was suspending loans to Uganda. We welcomed that. However, I was unhappy that the World Bank is only holding back on loans over the anti-homosexuality bill, as if it's the only issue here in Uganda. We have been calling upon the international community to look at the atrocities that Museveni is making to the people of Uganda. In 2009, there was a massacre in Kayunga. Museveni killed hundreds of our people. The international community did nothing. The World Bank continued giving him money. It's only in 2014, when they passed the first round of that bill, that the international community reacted and held back on aid. Of course, we complained because we want our human rights, especially the right to life, to be respected first before any right. Now, in 2016, Museveni, using Eweru, massacred hundreds in Kasese, including women and children. The international community did not do anything. Our comrades in the FDC, spearheaded by the Honorable Winnie Kiza, took Museveni to the ICC. He was not indicted. In 2020, Museveni massacred people on November 18th and 19th. Hundreds. We petitioned the international community, apart from a few statements. Nothing happened. You know, in 2021, Museveni rigged the election clearly, even by their own assertions. The European Union and the United States Foreign Department released a statement to the extent that Museveni was not a legitimate president. Unfortunately, only months later, the IMF and the World Bank was pouring dollars to Museveni. So it's only in 2023, when they brought the anti-homosexual law, that the international community welcomed sanctions against Museveni. We call out the hypocrisy of the international community. We want them to know that our right to life matters as well. That the lives of the hundreds of people that are being killed matter as well. You should not only look at gay rights as the only rights in Uganda. Does that mean that if Museveni repeals that law like he has been doing, then he has the right to kill people? Does that mean that if Museveni repeals that law, then you will continue giving him money even when he massacres Ugandans? So we continue to say to the international community once again that all human rights are human rights, and you should not be selective. You should not be selective in the application of human rights. I want to comment about the regime infiltration. Still, while I was away, in fact, before I left, there were scandals in the FDC. I restrained myself before I got more facts. It's unfortunate that Museveni is playing with the same old script.
But our parties don't seem to see through his deceitfulness. You saw how Museveni took over the UPC. And then after, you saw how Museveni bought the DP using Mao. Unfortunately, the same script is unfolding again. We hear scandals in the FDC. It's very unfortunate. However, I want to tell you, ladies and gentlemen, that all that Museveni can do, Museveni can buy out, compromise leaders, or tear apart opposition political parties, but he can never compromise the desire for change in the hearts of the people of Uganda. And that is why we came in as people power, because we are representative of the people of Uganda, regardless of how powerful a political party is in the opposition. If you leave the side of the people, you will fade away into oblivion. So I want to encourage all of you comrades that are struggling for change, do not give up. For those of you in the UPC, in the DP, the right-thinking ones, and even those in the FDC, we share your misery, because Museveni seeks to paint an image to the people of Uganda that even these political parties have no hope. I want to encourage you not to give up, ladies and gentlemen. You remember that in 2016, Museveni said that by 2021, there will be no opposition in Uganda. I want to think that he probably had already sealed a deal with the opposition that he knew then. He did not know there was going to come another uncompromising generation. We are here. And we continue to tell him that if they sold you opposition, they conned you, let them give you back your money. You can only buy a few individuals. You can only buy a few politicians, a few religious leaders, a few cultural leaders. You cannot buy the people of Uganda. They want to be free, and they will be free from you. Of course, I must add that even the NUP has not been very safe from that infiltration. You've seen a few members of two members of parliament. You've seen Jemerwanga and Kagabo selling out. Yes, while we know that some politicians come to us because they know we are the ones that connect with people, and they want to use us as a vehicle to get them to parliament, to office, to council, and all that, I want you to know that the people cannot change. And my communication to you, the people of Uganda, is that see through those leaders. We've told you non-stop that regardless of what somebody says or what somebody identifies with, please judge them by their actions. You've also seen a few media platforms being used to sell a wrong narrative, to paint us as if we have a split within the NUP. Of course, that is Museveni trying to use them. We are stronger than that. We are cleaner than that. And we are coming for you before you get us down. Finally, ladies and gentlemen, I want today to announce to you that having traveled the world over, having galvanized our support the world over, we are back on the ground. And today I want to take this opportunity to announce to the country that we are going to carry out a nationwide tour. We're going to carry out a nationwide tour where we'll be meeting our leaders, we'll be opening offices across the country, and we'll be addressing the people of Uganda because it is within the law. We know that the last time our team tried to go and do their constitutional work, the Honorable Nyanzi there was beaten so badly. Yeah, you remember Nyanzi was almost killed, and many of them were attacked. But we shall not fear. You have seen Museveni's son moving actually illegally across the country, but with police and military protection. We don't want your protection. We just want you not to interfere with our business.
So to the people of Mbarara, we are coming to you on Monday the 28th. Yes. And we are going to be opening our office, which is on Makan Singh Street. Then we shall be meeting our people at the Global High School playground. That will be 9 a.m. in the morning. Please be there to Esangeyo. Police, you are not invited. On the 29th, Tuesday 29th August, we are coming to Fort Portal. Abana batoru mubagambe tulikuija. Yeah, and we are going to be opening our office on Ruhandika Street, and then we shall be in Whispers Gardens speaking to our people. On Wednesday, we shall be in Kasese. We shall open our office on Alexander Street, Central Division, and we shall be holding a function. We shall be addressing people at the Bambucha Gardens. Yes, at the Bambucha Gardens at 9 in the morning. Bambucha. No. On Thursday, we're going to be in Kabari. We shall be opening our office on Nyerere Avenue, and we shall address people at Rugarama Primary School playground. On Friday, tulija Busoga. Abana be Mayuge, tuli munjira tulinde. That will be Monday, yeah. And our office is going to be opening along Muhima Road, and then we shall address people just near our offices. September 4th, that's Mayuge. Tuesday, September 5th, we shall be in Busia, opening our office along Waiswa Abdul 2 Road, and then we shall address people at Madibira Playground School. Madibira Primary School Playground. Wednesday 6th, we shall be in Mbale, open our office along Mbale Palisa Road, and then we shall be in Busamaka Primary School Playground. Wednesday 6th, we are going to be in Soroti. We shall open our office along Ajib Street in Kangere, and we shall address our people at San Marino Guest House grounds. On Thursday 7th, we shall be in Lira. We'll open our office along Junior Quarters in Lira City and along Kole Road, yeah. And then we shall address our people in Pacific Ground Hotel grounds, yeah. Thursday 7th, we shall be in Gulu. Friday 8th, we shall be in Luero. Wednesday 13th, we shall be in Arua. And more details will be communicated to you, ladies and gentlemen. Like we have said, we are doing all this within the law. As required by the law, we've communicated with all offices, and we are going about our legal office. We don't expect any inconvenience. I want to thank you, ladies and gentlemen, and for that matter, yeah, nenda bita mu Luganda tidio bandi lukira basebo ne banyabo tubaniriza banaffe bannamawulire tetusobola kulekerawo bebaza olw'okutuyambanga okukangulanga ku ddoboozi lyaffe ne mulyongerayo ne mulituusa eri abantu mmwe aba media ya bulijjo nammwe aba social media nammwe ba bloggers n'abantu ba bulijjo mwebale nnyo mwebali eddala basebo ne bannyabo. Olwaleero twagadde okubatangaza ku kye tubaddeko oluvannyuma lw'okuba nga tetuli mu ggwanga. Nze wamu n'omwogezi waffe n'abakulembeze abalala tubadde twatambula ku mirimu egy'enjawulo. In fact, omwogezi waffe twamuleseeyo ye Comrade Alex Waso Mufumbiro akyali mu kwogera ne bannaffe mu bitundu eby'Amerika eby'enjawulo, kubanga tubadde tulina okukomawo ate tubakane n'ejja kuno. Naye nga twabadde tusisinkana bannayuganda bannaffe okubazaamu amaanyi, okuba updatinga, okubawulira ekigenda maaso wano ewaffe Uganda gye batali, bwe baate balabye ku social media, nga nammwe bwe kitukakatako okubattaanyiza
bebibadde eri. Tusinkanye bannayuganda bannaffe, twabadde ne convention eyabadde Washington DC. Kyatukoze bulungi nti bannayuganda basobodde okujja ne twogeramu ku ngeri struggle yaffe gy'erina okutambula, naye okusingira ddala omulamwa gwabadde gwa kupushinga gavumenti ya Amerika okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa ate etaliiwo mateeka. Twabadde nga tulaunchinga film yaffe documentary gye baakwata nga batandika emyaka egy'emabega, naye erimu bingi nnyo bye twayitamu mu kalulu ne bannayuganda bye bagenda maaso nga bayitamu olunaku lwaleero. Munajjukira nti Museveni ng'akozesa ssente z'omusolo akoze kyamaanyi okulimbalimba ensi n'okugirowoozesa nti e Uganda kiri mulaala. Ayambala essuuti n'agenda eyo n'asasula abannamawulire oba aboogezi abamanyiddwa ne bamusiigira akazigo. So otuuka mu mawanga ago agavujjirira Uganda gagalowooza Uganda eri democratic, gagalowooza abannayuganda beeyagala. Ekyo kibadde kitukakatako ogenda okukiyiwa, era nina essanyu obategeeza nti Museveni kati ali bukunya. Nina essanyu obategeeza nti Museveni takyasobola kulimba bantu, kuba bye twogerako tubadde nga tubyogerako kati twabibalaze ku documentary nga bya ddala, nga si bizannye wabula nga bya ddala. Ensonga lwaki tuli basanyufu nnyo documentary eyo yafulumiziddwa omukutu okusinga okuba ogw'amaanyi mu nsi yonna gwe bayita National Geographical Channel. Egenda kubanga ebatuukako, yes bayinza okugigaana okuplayinga mu bibanda wano, naye sirowooza nti balina obusobozi obwo, kubanga egenda kuba ku internet, egenda kuba ku Disney, egenda kuba ku Netflix. Buli omu ku mmwe ajja kuba asobola okujja accessinga omwezi ogujja. Nina n'essanyu okubategeeza bassebo ne bannyabo nti tumaze ebbanga ddene nga tusaba ekkooti y'ensi yonna egule omusango ogw'obutemu, ogw'obukutulugunya, ogwa genocide n'emisango egikwatagana ku batemu ate nga be bali mu buyinza. Era nyina essanyu okubategeeza nti International Criminal Court oba ekkooti y'ensi yonna yarisiivinze omusango gwaffe, era watwogerera Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne bakozesa okutta bannayuganda bali mu kkooti ya nsi yonna. Evidence gyeri y'abantu 200,000, naye era ekkooti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So olunaku lwaleero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident, era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe muteera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero okugenda mu maaso, in fact okutandika n'ejjo, in fact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abaatuwa bujulizi, abaatuwa evidence. Kye tubasaba mutuyambe mu bifilming, kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya. Buli kyakola abaatuwa evidence. Nakyogera ng'asaaga era nkiddamu, naye ku luno nga sisaaga n'akamu, nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onaye bamukwatira bamukabajjeeke. Era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo, mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti ya nsi yonna. Mpozi era weesibadde banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna, kati Uganda gebadde esabye n'ag'omu maaso yasazaamu okuwola Uganda ssente zonna. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira, naye ate ekitaatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yateeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu? Kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffe ffekka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe.
Yasini Kauma emmundu y'Amerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Naye bwe baayisa etteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka zeekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu 10,000 abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu 10,000 ku street emisana ng'enseeraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu. Byali ku BBC, byali ku CNN, okujjako ka statement akatono akabumirira ebikolwa ebyo. Baagenda mu maaso nakuwa Museveni ssente ng'atirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera obubeezi abalamu. Mu 2021 Museveni n'agenda n'abba obululu ng'ensi yonna eraba. Era mu kwogera kwabwe omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Kyatujja enviri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujjirira ssente nga IMF emuwadde ssente ne World Bank emuwadde ssente. Kati bayisiza etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni ssente. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Mwagala tugamba tina abantu be batta mu 2009 e Kayunga, abantu be basaddaka e Kasese, abantu be basse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe? Tetumanyi na kumanya oba n'omu abo mwalimu abamu ku abo oba tebaalimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli ddembe lya muntu ddembe. So bwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu ne mwekomoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka, mubanga abagamba nti ffe abalala abatali basiyazi tulina ddembe lyaffe. Obwo bunnanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwaggyeko Museveni wadde mwamuggyeko ssente mwandibadde mwazimuggyako dda. Era mumu ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba wa ddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Mubanga abagamba ajja kugenda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu. So wadde twaniriza natti zonna twagala natti ziyambe Abannayuganda ku bizibu byabwe. Otherwise kijja kuleetera Abannayuganda okulowooza mulina ki kye mukwese mu kintu ekyo, mulina ki kye mukweseemu, mwebereremu nno nammwe. Njagala okwogera ku Museveni engeri gy'azayingira mu bibiina ebimuvuganya. Mwalaba Museveni bwe yawamba UPC ng'akozesa akena n'agitwala. Mwalaba Museveni Nobert Mao bwe yamuguza DP. Kakati gy'oli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ng'era akozesa ssente za wa musolo. Naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwaka kagabo mwabalabye, bajemerwanga mwabalabye, n'abalala mujja balaba muteeke mu maaso abiri. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula bantu. Era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na ssente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako. So mwe abakulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe. Tudipendinga ku mwe abantu, tuli people power nga tetunabeera NUP. Buli maanyi g'abantu.
ate Museveni tasobola kugula buli muntu agenda bawa sente meka zize amalagala mu ddwaliro agenda bawa sente meka ekibataka mulekerawo kiraba so temuggwamu maanyi basebo ne banyabo of course n'abe ku mawulire ng'akoze alina TVs zayagala ennyo okukozesa okusigawo ekifaananyi tinaffe ba NUP tuli mu kulwanagana ebyo asobola okubiteekayo naye tasobola kusirwaza abantu kuba abantu balaba through all that oluvannyuma lwa byonna tutambulira ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu tebakagula n'omulundi n'ogumu finally basebo ne banyabo njagadde olwaleero okulangirira nti oluvannyuma lw'okutalaaga ensi yonna ebweru wa Uganda katuli Uganda tuli ku ground era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga tusinkana abantu baffe twogerako nabo ku radio tugulawo offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina comrade Nyanzi baali bamusse abalala baabasiba organizing secretary waffe Dr. Kanaabi ne ttiimu ye babakwatidde mu eyumbe ne babasiba naye tekigenda tumala mu maanyi era yona yona gye muli tujja kubanga tujja mu mateeka tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera amateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye bye tukola tubikolera amateeka ate tetunabasaba kutukuuma so ku Monday nga 28 tujja Mbarara okugula office yaffe ku Macan Street then twogere ne bannayuganda b'Embarara ku Global High School ku kisaawe Tuesday nga 29 tugenda Fort Portal tujja kugula office yaffe eri ku Ruhandika Street then twogere n'abantu ku Whispers Gardens Wednesday nga 3 tugenda Kasese tujja kugula office yaffe ku Alexander Street twogere n'abantu ku Bambucha Gardens Bambucha ku Monday nga 4 tujja kubeera Mayuge tugule office yaffe ku Muyima Road then twogereko n'abantu baffe era mu kifo kyekimu ku Lwokubiri tujja Busia nga 5 ku Lwokusatu nga 6 tujja Mbale ku Lwokuna tujja Lira nga 7 then ku Lwokutaano nga 8 tuli Luweero ku Lwokusatu nga 13 tuli Arua n'ebitundu ebirala program zijja kuba communicated tujja ba communicating era nga tuyita mu bakulembeze baffe abali mu bitundu ebyo finally abantu b'e Hoima okumala ebbanga ddene nga omwogezi waffe bw'akyogeddeko Museveni ayagala bakyaya kulonda kuba amanyi okulonda tayinaamu mukono amanyi nti bwe bituuka ku by'okulonda tayinaawo chance kati ayagala bibakyaya ayagala mulekerawo okulonda kuba buli bwe mugenda okulonda mumuswaza buswaza tuzenga tubagamba temukoowa kubanga okulonda y'engeri y'amateeka gye tusobola okwembalasinga Museveni okumuexposinga okumunafuya eventually okumusuula badictator bagwa ng'akalulu tekannabaawo bagwa mu kalulu bagwa n'akalulu nga kawedde but most importantly akalulu bwe kabaawo ne bwe baba bakabbye batya kabaleka kabakubyemu ebituli nga tebakyasobola kusitandinga Museveni okubanga atya amawanga g'ebweru n'okubanga tulina ensonga ez'omuzinzi okwetoola ensi yonna ezimudiscreditinga kwe kuba nti twamuwangula mu kalulu tumanyi bulungi nnyo nti Museveni abantu b'e Kayunga yali ayagala nnyo bagwemu amaanyi batame bwe twagenda ne bamuwangula squarely naye n'alangirira mulala nga bwe yakola wano mu Kampala Central nga bwe yakola e Jinja nga bwe yakola Konze kennyini n'atuula mu ntebe gye nayina okuba nga atuddemu naye tekyamwonya kuba tagituddemu asitamyemu nsitama kino kyogera kubanga singa yali mukulembeze eyalondebwa ng'era ayagalibwa yandibadde tatambulira mukuuma kamberenge nga bwakola kati n'olwensonga eyo basebo ne bannyabo njagala obategeeza nti e Hoima tujja e Hoima nze kennyini nja kujja e Hoima nkampingeeyo ennaku mmeka 3
kubanga nja kuba nzijayo mu mateeka. Tugenda kujja tuwagire muganda waffe Moses Aguda ate era agenda kuwangula. Ekyokuba oba bamulangirira oba tebamulangirira ekyo kiri ku mwami by'Abakama n'obuswavu bwe. Tujja kukola ekituufu kye tulina okukola. In any case ogwo gwe mukisa gwe twagala okukozesa mu mateeka. Nange ntuuke mu bantu baffe abeeyo ate mbibagambe ebirala. Ekyano gye twagala okukozesa abantu okubabulira amazima, okwongera okubaggula amaaso basobole nabo okunyiiga ekimala. So abantu b'e Hoima tuli kwijja tulinde. N'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala okutuwuliriza. Omwogezi waffe bw'anaabakkiriza tunayanukula ebibuuzo ebimu. Mwebale nnyo mwebale ddala Lwakatonda n'ensi. President ampadde ani abagaye mutuule. President ampadde authority zensalawo oba mubuuza ebibuuzo oba mutuula oba kale mutuule. Obuyinza obulabye gwe. Ani oyayogedde watu nja kutwala mukozase. Ndoza mbiwulidde. Tujja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate kati eno feezi namba emu. Eno ye feezi esooka kubanga districts nyingi zetutwogedde president z'atasomye. Tujja bwe tumaliriza feezi eno ne mu districts endala kubanga nkakasa abamu bagamba iyi district eyange nga sigiwulidde nga bagyogerako. Eno just feezi namba emu bwe tugimaliriza nga tutandika feezi ey'okubiri. Buli kitundu ky'eggwanga tugenda kituukamu buli ngeri yonna. Waliwo era mujja bawulira eyo nti ate kaakati abagoberedde amateeka naki etwetaaga okutegeeza tubategeezezza. IGP, Electoral Commission, poliisi ez'ebitundu ebyo tubategeezezza, si kubasaba lukusa. Mugenda ne mbawulira nti ate kaakati abo tebatusaba lukusa. Tewali tteeka ligamba nti tulina kusaba lukusa. Tubategeezaako nti kaakati kino kye tugenda okwasaganya mirimu gyaffe tekibakwata ike. So twabategeezezzaako abo era tujja bitundu ebyo ebyenjawulo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina ekiri registered. All the people that ought to be notified, we have notified them. The IGP, the Electoral Commission, the DPCs and so on and so forth in these various areas, we have simply notified them. I normally hear them say, but you see, they did not ask us for permission. There is no law that says we must ask for permission. No, simply notify them because this is none of their business as our work as a political party, as far as that is concerned. So we have notified them duly as should be, and we are proceeding. We're not waiting for them to give us permission because the law does not say that. Okay, and this is simply the first phase. Some of you might say I've not had my district being talked about. After this first phase, we shall then embark on the second phase, and we shall come to all the different areas of this country. Kale, tugende ku bibuuzo. Nengendekaawo Zex birangirangi. Ani akuyisa ani agaa nti ojje wano. Kale janfubogeeko jangu. Gambe justice enkulengedde. Omanyi mu NUP tulina enono department namba eya arts and entertainment ekulemberwa Nubyandi. Sorry kinayi. Ndi bulungi nnyo era nansimye okubaako wano eno ennaku z'omwezi nga 26 tugenda ku Lugogo ground kulabisa time buli matule ku ssaawa yale ensaawa y'okulabisa Lugogo omwana waffe ndi wa wano bananga ye kikyo Kalisewo ogenda kunsasula kalanga. Kale neboddayo. This eno department number mu NUP ekulemberwa Nubyandi. Department eyo nkulu okuyita mu nnyimba okulabisa munnange n'okubuusa bannayuganda eyo gye bali. Pulezidenti waffe kati bamugaana okuyimba kubanga yayitanga mu nnyimba n'abuusa bannayuganda. Okay, naye tulina abakyali baffe abali eyo abalabisa.
Ego exigwe kwe tuliwulira nti ate kakati wegasse ku busajja gwe. Kale tugende mu maaso. Exibadde mugongako ali mu department yaffe eyo. Let's now get questions as quickly as we can. Okay, let's pick questions. On one of those days, tugenda kuba ne press nga ekwasaganya department eyo nga kyali wafanya kulembera Nubiani wali tubalage nti eyo department kulu arts entertainment sports naki so kyali baffe bonna abalebanga nti nemba abazini shoot naye wali atuubireko yonna gyali. Unayambadde shades kama celebo. Kale, let's hear your questions. If any. Sagala buuza. Ono shuti not ni shuti. Akati wa anabisa. Babazi shuti right? Chakabe. Wale kuera kumulamwa. Okay. Wejire. Mirundi mingi tutera okulaba nga poliisi mugitegeezaako nga waliwo activities zemugendako ne beefuula abatakitegeera era ne babalemesa. Ku mulundi guno lwe musituse bwe muti singa banaddamu ne bakikola ne babalemesa muteekateeka kukola ki? Okay. Next question. Yes, sir. Atava. Dumbe. My name is Ben Jumbe. I work with NTV. The NUP has been attacked for reportedly ignoring or abandoning one of its members, who is Muhammad Sekenya, who is undergoing treatment abroad. Wanted to find out if you've heard about this and if there's any help you're sending to him. Thank you. Yes. Okay. Patrick? My question is, you supported the World Bank sanctions on Uganda, but there is a lot of research to show that actually sanctions don't affect leaders, affect these people, the day-to-day person. Why do you support sanctions? Yet there is a lot of research to show that it affects those who are the one you are speaking for. Yes. Okay. I'm here. I'm Okay, go ahead. I'm Derek Tony from NTV. My question goes to the National Unity Platform leaders. Tulabye emirundi mingi ng'ebibiina eby'oludda oluvuganya. President Museveni agezaako okubikulirira nga bwe kizze bomuze mutugamba. Ku mulundi guno obwanga tulaba nti no FDC yali mu kattu. Nga National Unity Platform muyina nteekateeka ki oba muli mumaliridde mutya okulaba nga mweŋŋanga obuzibu obusinga bubanga bubalumbi nammwe? Kubanga twatandise okukirabako abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bakrosinze okudda mu ludda olulala. Kiraga nti n'ekibiina kino nakyo kiri mu lusuubo nga biri. Omuso. Amaina Waisa Moses. Ekibuzo ekisooka genze tulaba parliamentary Kedeya, Speaker wa Parliament n'omumyuka we yayita ababaka ba Parliament bonna baali abasukkiridde ataano
era nga sipiika n'avaayo n'agamba muhoozi n'amagamba ga paalamenti tuli wansiiwo era tuli naawe magamba tutegeezeemu ababaka ba paalamenti ab'opposition muri paalamenti kyogeraku mutya ensonga ey'okubiri tugenze nga tulaba nga pulezidenti yoweri museveni agula ebibiina ebyenjawulo naye ng'alonda kati nga pulezidenti bwakyogedde awo mu dp yagula pulezidenti wa pate ne secretary general ne mu fpc kyekimu njagala sg wanu ne pulezidenti wa nu kiki bagenda okukakasa abannayuganda bagenda tumaze kuba bagula president na secretary. Okay, we'll take maybe the final question. I suppose. Okay. Ani on ligne? Twagala komenti yo ku bigambibwa nti ssente zayingira mu biseera byakale intention yazo yali yakulwanyisa mu Febabuuza ffe bebaazibwa walibuuziza bebaazibwa bakutangaze kakati tetukiddamu kyekyo yesebu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharif Alfredi. Ekibuzo kyange kigenda president. Tulabyeko ebibiina bino bizze biyingirirwa omukulembeze w'eggwanga nga secretary general bakola kyamaanyi okubikunda nga Buganda. Mulina nteekateeka ki okulaba nga mulibyuwinga amaanyi agakola secretary general mu bibiina bino? Okay. I think that's it with the questions. Let's join ebibuuzo ebiwera wano era olina okubiddamu kanziremu maybe like one or so. There's a question about Honorable Segirinya. That one I can respond because he's my colleague in Parliament. Yes, we learned about, of course, from the time the Honorable Segirinya and Sewanyana were in prison, they were unwell, and many times they could not access the treatment that was deserving. A few times they would get them from jail, take them to Mulago. We tried to access them several times and we were denied access at the time, but it was clear they needed specialized treatment. When they got out of jail, they got a bit of that, but sometimes the situation can worsen. And Honorable Segirinya is undergoing review. Our teams in Netherlands, we have our structures there. They have connected with him, and the doctors are doing all the reviews on him and so on, so that we also get to ascertain what exactly is the challenge and how we can be of help as a party. So we are waiting for that update from hospital, but also Parliament, which I don't speak for, but I understand that that process is being worked on for him to get the help that he deserves as a member of Parliament. He is entitled to that help, okay, because he is a member of Parliament, he's a part of the institution, and so he's entitled to that. Our hope is that it will come through, because we have seen it happen for others. Our hope is that it will come through, all right? But even for us as a party, more importantly, because he's our member, he's one of us, we are interested in establishing what is happening to our member, okay, what exactly is the challenge, and how we can come in as a party as well. So we are waiting for that update. Hopefully it comes through soon. But our teams have been there, we are there with him, and hopefully soon we shall get that update from the doctors, ascertaining what exactly is the challenge, what is required, and then we get to see how we can come in on that matter. Ensonga eya munaffe Honorable Segirinya
Of course, we bali mu komera ye ne Honorable Sewanyana balwalizayo mu komera olw'embeera bali bayitamu era ebiseera ebisinga nga babajjayo ne batwala emulago twagezaako bakyalira emulago ne batulemesa mwabiraba abamu gye byaggweera bwe babata era ne batandika okufuna ku bujjanjabi naye oluusi embeera eyinza okusajjuka nga eva ku bulwadde oli bwalina naki. So Honorable Segirinya ali Netherlands era tulina ttiimu zaffe za structure yaffe ey'omu Netherlands abamukyalidde era bagoberera ensonga eno era tulinze ekiva eri abasawo eyo okutubuulira exactly obuzibu buli kuki era nakyo ekyetaagisa kubanga ono memba waffe nga NUP twagala tutegeere kiki exactly ekimusumbuwa era tuyinza kukwatira wamu naye tutya. So tulinze ripooti eyo okuva eri abasawo tutegeere exactly ki ekisumbuwa munnaffe era tuyinza kikwasaganya tutya. Ku sayidi ya palamenti gye soogerera naye era n'olunaku lw'eggulo twabadde tuteeka sipiika ensonga eno nga tugimubuuza kubanga ono memba wa palamenti lwaki palamenti tevuddeeyo kumuyamba. So era tulinze baatuwadde obweyamo nti ebiwandiiko bye biri mukolebwako kasuubire kikinaakolebwako kubanga abalala bayambiddwa mu ngeri eyo kasuubire naye ajja kuyambibwa naye ekyenkiza ennyo tulinze abasawo eri batubuulire obuzibu buli kuki exactly naffe ng'ekibiina kubanga ono memba waffe ono munnaffe twagala tutegeere kiki exactly ekimusumbuwa era tuyinza kukwataganira wamu naye tutya ku nsonga eyo. Let me now invite the SG to come and tell us, you and the president. And then a couple of questions were for the president. He will come and respond to those. People power. Our power. Our power. People power. Mr. President and fellow leaders, comrade leaders from the institutions, media houses. Actually, it is not true that Museveni begins with SGs. UPC knows about the president yennyini. Bamutwala DP batandikira wani si president yennyini naye SG bagenda bonna nabalaba nga bambadde suuti nga bagenda kusayininga endagaano naye kati mu FDC ndowooza batandikira ku deputy president bwe basooka ne bawa obwa minisita yali acting president n'olwekyo banange nga temunagenda wa SG. People power. Yeah, thank you so much for the questions that have been put to us. First of all, as our spokesperson said, Honorable Senyonyi, this is evidence that we have notified the police and the Electoral Commission about the intended activity. It is right here, so they cannot say that we have not notified them. We have notified them, and if you see, the attachments here are for the venues. We have already booked venues. Of course, it's been very, very difficult to get these venues because everywhere you go and you say NUP, many people fear. But we have booked venues. We have our offices which are in those places, and we have also booked venues where we are going to be doing our meetings from. So those who wanted confirmation of notification, here is a letter notifying the IGP and the Electoral Commission, and they have all been duly received about the program that we're going for. The other question that has been asked is really about how to strengthen these parties, but I think the president has talked about it. You know, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The only thing that we do differently is to subject ourselves to the people. That is why we are people power. If you do not subject leaders to the people, then there can be abuse anytime. So for us, one of the things that we are doing and we continue to do is to subject ourselves and this idea called NUP to the people. But like the president said also, and like we've been saying, the idea is more important than the party. The idea is people power. So even if you take a political party and all leaders and you buy them off, the people of Uganda will continue craving and yearning for change. Finally, I think the question that was put to me was about, or maybe the question I had to address is
the one asked by Bate, observer. The question of sanctions, do these sanctions affect the common people? One, we would prefer targeted sanctions, and that's one of the things that we've been saying. We've been calling for Magnitsky sanctions, for example, travel restrictions, which target these individuals. And as you know, there are many of these regime officials who can no longer travel to America, to Europe, because of the sanctions that have been put on them over their human rights violations. But these other sanctions, like the cuts, the aid cuts, drawing back on loans and other things, you know very much how much of the money has been stolen. There is no project funded by the World Bank in this country that has not been riddled by corruption. And to know that what we're saying is true, even General Museveni, surprisingly, you saw what he wrote. He wrote clearly saying that this World Bank money has not been helping Ugandans. And you ask yourself, he's as if he's the opposition leader speaking about the same thing that have been happening in his regime. Because he's writing to say that the World Bank loans have not been helping Ugandans. He was saying that this money goes to workshops and they steal it and blah, blah, blah. So that is what he has also said. And we think the same thing, that these loans and the aid given to Uganda should be given to a government that is trustworthy, that has the heart of the people at heart, and that will make sure that the money is put to the right use. And that government is none other than the National Unity Platform. The government is called what? The National Unity Platform government. It is the only government that can ensure that the loans are put to the right use and that our money is used for the right things. It would be unfortunate if I did mention this, now that we've not addressed you people for a long time. I want to remind you that we still have many people in prisons. I thank those of you who have been calling for the release of Olivia Lutaya, Machete, and others who are in detention in different prisons across the country. We still have over 100 people, our comrades, who are in detention. I thought I should talk about them. I should also remind you that up to now we have about over 20 people whose whereabouts are not known. If I might remind you, Kawenja Moses is still missing. Damulila John is missing. Kanata Muhammad is missing. John Bosco Chibalama is missing. Nalumoso Vincent is missing. Mubiru Hassan, missing. Chidia Peter is missing. Zimula Dennis, missing. Semudu Michael, up to now. Sempi Jayuda, still missing. Musisimboa, missing. Wangolo Shafik, missing. Luemba Mustafa, missing. Cesar Isma, missing. Isembo Geoffrey, missing. George Kasumba, missing. Baguma Joseph, missing. All these are Ugandans, like me and you, who were taken away in 2020, and up to now, their whereabouts are not known. Of course, for Chibaramai was taken in 2019. So that is the country that we live in. It is important that we always remind ourselves that we have citizens who were taken away by the regime in broad daylight, and up to now, their whereabouts are not known. In Yumbe, you saw what they did. They confiscated our materials. When you see next time Museveni parading people and saying that these people have been in NUP, now they are joining him, you should not be surprised, because they have been taking away our materials. Like the last time when they took our materials from here, in Yumbe, when Comrade Organizing Secretary and team were there, they took away our membership register, took our membership cards, and other branding materials, T-shirts, reflector jackets, and others. So tomorrow they will come up with these cards to say people are crossing, when actually it is not true. They are always the operatives. And very finally, our brother Alex Kayuwa was abducted on 15th July. Our legal team went to court and got an order of court, habeas corpus. We know very well that they have him, but up to now they have refused to abide by the decision of the High Court, commanding them to release Alex Kayuwa. So those who ask why we go to ICC and others, that is the answer for you. That a court in Uganda can say, release this person, and the regime simply ignores the court order. I thank you very much. I don't know if I should speak some Luganda. Okay. No, Nyangole. Nyangole nzagurugambira mbarira.
The people of Mbarara are very excited that the president will be there on Monday next week. I was one America mbade jogera ne bamukubo nga bamwesunze bitya. So banange mbade jogera ku nsonga ez'enjawulo kansoke ziremu ekibuuzo kibabuuziza nti ebitongole by'ensi yonna bwe biteekako envumbo ku Uganda ekyo kirekawa abantu bamufuna mpola abaavu programs zino. Njagala bajjukiza mwenna nti zino projects ebiseera ebisinga teziyamba muntu wa bulijjo. Era ne General Museveni nyini yavuddeyo n'agamba nti ssente za World Bank babadde bazikozesa bubi ziba teziyamba Uganda. Ye kennyini n'avaayo n'akyogera nti babadde bazikozesa workshops n'ebirala. So kaakati mukimanyi bulungi nti buli project ya World Bank wano mu Uganda ebaddemu emivuyo egy'enjawulo. Ssente zibulankanyizibwa n'ebirala bwe bityo. So sisuubira nti Munnayuganda owa wansi agenda kufuna loosi yonna sanctions zino baziteeka kubanga ababadde bazibba be bali mu buzibu kati. Amu bukyemanyi baali bakoze dda plan z'amayumba za apartments n'ebirala be baali basuubira okukozesa ssente World Bank bwe zituwa kati abo be banyigirizibwa nnyo eno decision ya World Bank kubanga omuntu wa bulijjo ssente zino abadde taziraba. Njagala ogende Karamoja, ogende Katakwi, ogende wa Muteso olabe abantu bwe balimu. Tosobola nakkiriza nti Uganda efunayo naso nakasente konna. Nayogedde so kubanga tuli wano wenyini e Kamwokya. Ensonga ey'okubiri nti twalyagadde nnyo sanctions eziri targeted nga travel bans okubalemesa bana abantu okutambula okugenda mu mawanga ag'enjawulo, era abamu already baliko envumbo tebasobola kutambula mu mawanga ag'enjawulo, naye era ne sanctions endala zonna tuzaaniriza kubanga twagala Museveni ne regime ye babeere isolated nga bwe kirina okubeera. Mbadde njogera ne ku nsonga y'abantu baffe, njagala okubajjukiza bannange nti tukyalina abantu abasukka mu 100 abali mu makomera ag'enjawulo. Lujimbe yatwala ng'okotadde ba Olivia Lutaya, ba Machete Yasini, Kalanzi Ashraf n'abalala bonna, era n'okubajjukiza nti tukyalina abantu abaatwalibwa mu mwaka gwa 2022 ne wetwogerera tetumanyiwa gye bali. Lujimbe yabatwala ng'ensi yonna eraba era amanya gaabwe nga bawadde abamu be tumanyiiko, naye mukimanye nti waliwo abalala be tutamanyi abatajjanga wano okweripootinga. Kati bano be tubeera nabo be tuli ntaki ne family zaabwe n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo bannange bwe tuba twogera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu ne twogera ku nsonga za ICC, bannange mutegeere obulumi abantu bwe balina mu Uganda nti oli batwala maama we, batwala taata, batwala mwana we ne bamubuzaawo okumala emyaka 3 kati nga teri amanyi oba mulamu oba baamutta. Juzi abantu baffe bawambibwa era omu ku bo ye Alex Kayiwa Kalyowa ne tugenda mu kooti ne tufuna n'ekibaluwa kye bayita habeas corpus, naye ne wenjogerera tuli mu wiiki ey'okubiri bukya high court oba kooti enkulu eyisa kino ekiragiro, naye kati wenjogerera Alex Kayiwa Kalyowa tebamulwelizinganga. Kakati ababadde beebuuza lwaki tugenda mu kooti y'ensi yonna, ansa yamwe yeeyo nti kooti za wano tezirina kizituyambye. Era olaba n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulira mukyala wange lye yavaayo n'agamba nti oluusi atya kukubiriza enkiiko zaako. Lwaki? Kubanga bamembazi be balina emmundu. Kakati igwanga kyeri lyobeeramu temwamulaba ng'akyogera? Ye kennyini wangadde n'agamba sometimes I fear to call meetings because my members have guns. Can you imagine that? Kakati bano abantu twabatwalira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne tubagamba bano abantu babuzibwawo, naye ne twogerera tetumanyiwa gye bali. Awo mweri Kawenja Muhammad, Kawenja Moses, abasinga gwe bamanyi nga Mbabazi Kawenja, Damulira John, Kanata Muhammad, John Bosco Kibalama, Nalumoso Vincent, Mubiru Hassan, Kiria Peter, Zimula Dennis, Semudu Michael, Sempija Yuda, Musisi, Mbowa Angolo Shafik, Lwemba Mustafa, Cesars Isma, Kisembo Geoffrey, George Kasumba, Baguma Joseph n'abalala. Era kansabe bano abamawulire bannange mugende mu maaso n'okwogera ku nsonga eno y'abantu abaabuzibwawo n'abakyagenda mu maaso kubuzibwawo mu ggwanga lyaffe. Ekisembera ddala mbalaze ebbaluwa nti ku luno poliisi n'abalala tebeekwasa. Ebbaluwa yino wano bakitaddeko stamp
aba electoral commission naye ono wa police n'awandiikawo erinnya lye received by Mugume n'ateekako nti yati receives. So ebbaluwa tuwandikidde poliisi ne tuwandikira akakiiko k'ebyokulonda ne tubategeeza nti tulina enteekateeka ey'okutambula eggwanga ey'okutalaga eggwanga okutandika ne Monday next week. So tebavaayo ate ne beekwasa nti tetwabategeeza. Twabategeeza ebbaluwa yino era tutaddeko ne receipts eziraga nti tumaze okusasulira ebifo we tunaatuula. Offices zaffe gye ziri ze tugenda okugulawo, naye oluvannyuma lw'okugulawo offices twagala era tugende twogereko n'abantu mu bitundu eby'enjawulo. So kataawo tusimbudde. Banaye muzikirize twanirize President addemu ebibuuzo era tumalirize. Thank you. Bannange temuyimirira mutuule. Thank you, SG. Wadde nga SG agambye nti bayitanga mu bwa pulezidenti naye era mwefudisi mbu SG yatwalayo pulezidenti mbu naye era kyonna kyekiri a sellout is a sellout and no sellout deserves mercy. So atunze omwoyo gwe atunze banne aba batunze obaani amututteyo aba mukyamu. Nja kwanukula ebibuuzo bitonotono kuba ebisinga bannange babizeemu. Sematimba Bwegire yatubuuza nti poliisi singa ate ejja n'etwekiikamu. SG akitaddewo clearly ne tukulaga nti byonna bye tulina okukola amateeka twabikoze. Naye era byonna bye tulina okukola amateeka tubadde nga tubikola. Naye era bo ne bamenya amateeka. Kiri gye bali kugenda maaso nga bamenya amateeka. Umanye ebiseera ebimu bagamba always give your enemy enough rope to hang himself. So Museveni nga bwe tubagambye nti buli kyakola abaatuwa evidence abaatuwa n'abujulizi. Buli kikolobero kye bakola kirina okusasulibwa ku bannayuganda. Buli tteeka lye bamenya balina odisasulira. Bo ng'abantu buli muntu kinoomu Museveni tujja mukwatamu nga ye, mutabani we nga ye, n'abapoliisi n'abasirikale abakozesebwa nga bo. Ffe tujja kukola kye tulina okukola era ab'embalala mutulinde tujja. Ffe tukola kye tulina okukwatako. Batubuuza nti abantu abamu baadde bagamba nti muganda waffe Ssegirinya twamulekeredde. Kinkoze bulungi ti Honorable Ssenyonyi ensonga yagitanyiza bulungi kubanga batuula ne Honorable Ssegirinya mu Parliament. MP aba n'enkizo ku muntu wa bulijjo era aba ne health insurance. Of course ndi in touch ne bakulembeze bannange, ndi in touch n'obukulembeze bwa Parliament bwe tulinayo, ndi in touch ne leader of opposition era nga leader of opposition we yavuddeyo ne statement n'abategeeza nti wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne Parliament, still kitukakatako okumuyamba ye ne bw'aba yagendera mu nsobi. Obulamu bwe businga obukulu. Ndi in touch era nayogeddeko ne Honorable Ssegirinya. SG akibatanyiriza ne Honorable Ssenyonyi akitanyiza nti Ssegirinya ne gyali ali mikono gya ttiimu yaffe gya chapter yaffe eye Holland. Be bamulabirira mu ddwaliro be bali naye. Naye era mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolo Bwama ensobi yabadde agezaako okukozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera asondera Ssegirinya ssente. Naye nze ndowooza nti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo ky'atalina kukola. Ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe era bwe nabadde njogera ne Honorable Ssegirinya namubuulidde nti si kirungi ate MP kweweebuula kwekkakkanya kuba ffe tumutwalira waggulu n'abantu abamulonda bamutwalira waggulu. Naye era munajjukira nti ne mu mbeera ya Ssegirinya nga mulwadde waliwo abo abaagala okikozesa nga political capital, abaagala okikozesa otusuga ekifaananyi kya mwe muyina oyinza n'okujja n'agamba Bobi Wine gw'obadde olina okukwata empiso gye ku boono
lwaki sigwa kikutte n'ogimukuba ng'ekibiina era ng'obukulembeze bwaffe buli mu palamenti baposhinga okulaba nga muganda waffe afuna obujjanjabi bw'adizaavinga kubanga mu mateeka alina okujjanjabwa era nga jjanjabwa palamenti naye ne ttiimu yaffe eri mu kukwatagana naye kubanga ye mulimu eyo gyali naye era njagala obajjukiza nti ekikomye kati n'omulala agenda kuvaayo omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yateeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakanya fe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku nup kya nup lwaki temunaba kukuŋŋanya ssente baagala kumufuula asabiriza honorable Segirinya si beega honorable Segirinya memba wa parliament era bagezaako mupushinga nga babadde bapushinga abalala before long bagamba Bobi Wine tobuddeeyo kusasula biiru eno bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde era mwe abatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain naye nga honorable Segirinya tumusabira era ttiimu zaffe eziri Holland zemulabirira era tumanyi nti ajja kuba bulungi nga Katonda akkiriza naye era naye tuwuliziganya naye era tusuubira nti tajja kuddamu kubeera kuteekebwa mu katego kwesa mu ngeri emuweebula kutuuka ku nsonga eyo kutuuka ku level eyo ensonga ya sanctions bagyogeddeko bulungi nnyo waliwo abuze ekibuuzo nga kibuuliza ddala nze kennyini nti tunaakola tutya singa Museveni ayingirira NUP teyakatandika Museveni atuyingiramu nga tukyali people power abo bonna be mulaba babloggers abamu n'abakulembeze abamu abalonderwa n'abataalondebwa basooka kuba nga bali ku ludda lw'abantu naye over time masika egenda evaako mumutunulire enkaliriza abantu mubalabire ku bikolwa byabwe obuyinza si bwaffe obuyinza bwammwe abantu ffe kye tujja okukola kye twabasuubiza nti tetugenda kubikkirira muntu yenna tujja balabisa era njagala okwebaza n'abo abagenze emaaso si mu NUP naye mu bibiina ebirala abavuddeyo ne beexpose nga abo waliwo aba UPC baavaayo ne beexpose nga bakena nga batunze ekibiina ewa Museveni aba DP baavaayo ne beexpose nga Mao nga tunze ekibiina ewa Museveni aba FDC baavuddeyo ne beexpose nga abo bebasuubira nti batunze ekibiina ewa Museveni naffe bonna bonna abanaaba bafuuse baseera awuto era mujja balaba temubalabe tujja balabisa kubanga ensonga yakola ki yakulabisa that money yali intended kulwanyisa NUP ebyo tebyali bigambo byaffe ebyali bigambo by'abaganda baffe abali mu FDC naye era tekyewunyisa kubanga sente nyingi nnyo ezikozeseddwa okulwanyisa abo Museveni beyeeraliikirira twali tutandika kampeyini yaffe ey'okusiguukula Museveni nabagamba titugenda kulwaninga kampeyini ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi ate agenda ogisasulira ye Museveni kyanaku nti akozesa sente zaffe ez'omu musolo NUP ne people power n'okutulwanyisa kibadde kya bbeeyi nnyo eri Museveni tekimututeeko sente zokka kimututeeko n'obukete bwonna bwe yali yeebisse kimulese ali bukunya engoye tuzijjeko katudda ku lususu so this is going to be very very expensive for Museveni and unfortunately for him he's not going to win it so yes sente zikyayisinganya emikono nga zakulwanyisa ffe zakulwanyisa bannayuganda naye tetugenda kussa mukono tetugenda kulekeraawo sente zijja kutuuka zimuggweko kuba kaakati n'abazungu be yalinga yeewolako sente nga yeewolera mu mannya gaffe nga ffe baatalayo nga ffe baasingayo ezo nazo akataapu kaasibiddwa n'obulala bujja kusibwa n'obulala kijja kuba very expensive sente zonna za spendinga azikozesa kulwanyisa ffe ekyo kibalage nti ffe basinga okutya naye era njagala okusinziira wano okusaasira baganda bange bonna ab'omu FDC ab'omu DP ab'omu UPC titemuli mwekka tetubasekerera